Gara-gara kelakuan dan kenyataan mereka sendiri, Malaysia akhirnya menjadi perhatian dunia apabila salah seorang warga Amerika mendakwa Malaysia miskin dan tidak mempunyai duit. Kenyataan yang meremehkan itu mencetuskan perbincangan global, membuatkan dunia mula melihat Malaysia dengan lebih dekat. Ironinya, dakwaan tersebut bukan sahaja tersasar jauh daripada realiti sebenar, malah membuka mata ramai orang luar tentang kebenaran Malaysia yang sebenar. Sebuah negara yang jauh lebih maju, beradab dan bermaruah daripada apa yang digambarkan tanpa disedari. Kenyataan itulah yang menjadikan Malaysia semakin dikenali, dipertahankan dan dihormati, bukan sahaja oleh rakyatnya sendiri, tetapi juga oleh orang asing yang berani bersuara membela kebenaran. The Malays aren't going to buy your stuff. They don't have any money. Xi Jinping is going to Vietnam, Malaysia, and Cambodia. Hey, President Xi, let me just break it to you. Those folks have no money at all. Okay? They cannot help you. They're not going to buy your stuff because they don't have any money. All right? And so, I don't know why you're going there because, now maybe he's trying to sneak in Chinese goods under the Vietnamese label, but that's going to be easily exposed. So I don't even know what this is. You know, if China loses the U.S. market, and I still believe there's going to be a détente here, it's hosed. It's just screwed. Because we have the money, we buy the stuff. Kesan daripada kenyataan dan kelakuan tersebut, sesuatu yang tidak disangka telah berlaku apabila semakin ramai pelancong asing dari seluruh dunia mula tertanya-tanya, Malaysia itu di mana sebenarnya? Nama Malaysia yang sebelum ini jarang disebut dalam perbualan global tiba-tiba menjadi carian utama disebut di media sosial, forum antarabangsa, dan perbincangan harian masyarakat luar. Rasa ingin tahu yang tercetus daripada penghinaan dan salah faham itu mendorong ramai orang asing untuk mencari maklumat sendiri, menonton video, membaca pengalaman pelancong lain, dan akhirnya membuat keputusan untuk datang melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka tidak lagi mahu percaya kepada persepsi, propaganda, atau kenyataan kosong yang merendahkan, sebaliknya memilih untuk merasai sendiri realiti Malaysia. Apabila kaki mereka menjejak bumi Malaysia, apa yang ditemui jauh berbeza daripada apa yang digambarkan. Sebuah negara yang aman, rakyat yang ramah, kepelbagaian budaya yang harmoni, kemudahan modern, ekonomi yang stabil, dan nilai kemanusiaan yang tinggi. Ramai pelancong asing mengakui bahawa Malaysia tidak seperti apa yang mereka jangkakan. Malah ada yang terkejut melihat tahap kemajuan, keselesaan hidup, dan keikhlasan rakyatnya. Dari situ, pengalaman mereka sendiri menjadi cerita yang tersebar ke seluruh dunia, dikongsikan melalui video, tulisan, dan perbualan, sekaligus memperbetulkan persepsi yang salah. Tanpa disedari penghinaan yang kononnya mau menjatuhkan marwah, Malaysia telah bertukar menjadi pencetus kepada rasa ingin tahu global, membawa masuk lebih ramai pelawat, dan memperkenalkan Malaysia kepada dunia dengan cara yang lebih jujur dan bermarwah. Malaysia bukan lagi sekadar nama di peta, tetapi sebuah destinasi yang dicari, dialami, dan dihormati oleh mereka yang datang dengan hati terbuka dan fikiran yang waras. Hey. How many times have you been to Malaysia? I don't know, maybe 6, 7, 8. 6, 7, 8? Yeah. What's the one thing that you cannot get in Europe that you can get in Malaysia? Beauty of the people are amazing here. They are so friendly. I love the people in Malaysia. One thing the whole world should know about Malaysia is? That it's a cultural hotspot. You have many different people here from all over the world. And you have the Indian, you have the Chinese, you have the Malay, and international also. So orang asli as well, of course. Your favorite Malaysian dish is? Nasi goreng. Yeah. Nasi goreng. Nasi goreng. Oh, Nasi goreng. ayam? No, seafood. Seafood. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Something I really love about Malaysia, as someone who's lived in Malaysia for about half my life, no, it's not the food, it's not the people. Yes, I do love them all, but there is something that I think not many foreigners know about. And that is, of course, that once you come to Malaysia, you don't have to go outside of Malaysia. That means you don't have to go outside of Malaysia to get some medical procedure done. You don't have to go outside of Malaysia to get anything done, because actually Malaysia is advanced to such a level where it practically has everything that you might imagine to the top level. For example,
2 weeks ago, I went to get a hair transplant done. By the way, have a look. All the redness is gone. I'm feeling completely fine. That's because it was done by some of the top professionals. I've been watching videos online of people flying to Turkey to get it done, of people flying wherever else to get it done, and guess what? I've always seen those recovery videos of people looking like Megamind, I was expecting to be having this kind of reaction. Lucky for me, this is how I look after 2 weeks. Obviously, everyone is gonna have a different reaction, this and that. The point is, my friends from Russia, my friends from Europe were messaging me and saying, wow, we didn't know that Malaysia has this kind of procedures. We didn't know that you can get this done in Malaysia. That's awesome. And why can it be awesome for them, by the way, is because the price in Malaysia for this top kind of quality that you can get here is reasonable. And this is just one procedure. When I was 11 years old, I had my tonsils removed here, so that's like a whole different kind of a surgery, right? And guess what? I didn't even have to pay for it. The insurance covered it. So that's another nice thing about living in Malaysia. The insurance, I guess, maybe was a little bit more generous about 10 years ago. Yeah, but I'm not here complaining. You have everything here. You don't have a reason to even go out of here. So yeah, terima kasih Malaysia. Since I came here when I was 11 years old, still living here, and even for a vacation, Langkawi, Port Dickson, once in a while, I guess it's nice to go somewhere, yeah? But mana-mana pun boleh di sini lah, support local dan Alexi Bro, budak kampung selalu. The biggest culture shock about moving from America to Asia is not what you would think. It's not how affordable the food is. It's not how friendly the people are here or how everything is so convenient. It's that people do not tip here. And it's such a weird thing to get used to. Because where I'm from, you have to tip for a coffee at Starbucks. You have to tip for every meal you go. And sometimes you even have to tip at McDonald's. But here, in most places in Asia, it's not a very customary thing to do. I was just out at a really nice restaurant getting some really nice nasi lemak and a really nice high-end scale cafe. Really quality, not just like the local places, but the actual very nice high-quality cafes and restaurants. And it's just not really a thing to do because everything's already included in the bill and they don't expect you to tip. You, of course, can leave if you want, but no one really cares if you tip or not. Whereas if you're from the US or America or some places in Europe, it's crazy. The tipping. Di sinilah titik kemuncaknya apabila kenyataan yang cuba merendahkan Malaysia akhirnya memakan diri mereka sendiri. Kerana apa yang bermula sebagai penghinaan telah bertukar menjadi pendedahan global yang membuka mata dunia. Malaysia tidak perlu menjerit mempertahankan diri, sebaliknya kebenaran itu berdiri dengan sendirinya melalui pengalaman. Mereka yang datang melihat dan merasai sendiri kehidupan di sini. Dunia mula sadar bahawa selama ini Malaysia bukan tidak dikenali, tetapi sengaja dipinggirkan oleh naratif berat sebelah, dan apabila satu demi satu pelancong asing bersuara mengakui kesilapan, persepsi mereka, runtuhlah dinding fitnah yang dibina tanpa fakta. Mereka yang datang dengan sangkaan Malaysia, sebuah negara miskin akhirnya, melihat realiti rakyat yang hidup dengan maruah dan sistem yang tersusun. Mereka yang menyangka Malaysia tidak ada duit mula memahami bahawa kekayaan sebenar bukan sekadar angka, tetapi kestabilan, keselamatan, dan keharmonian sosial. Mereka yang menyangka Malaysia ketinggalan terkejut melihat kemudahan moden, teknologi dan gaya hidup yang seimbang. Dan mereka yang menyangka Malaysia berpecah kerana perbezaan bangsa dan agama akhirnya menyaksikan sendiri toleransi, hormat menghormati, dan kehidupan bersama yang aman. Inilah perbezaan antara menilai dari jauh dengan melihat dari dekat, antara mempercayai cerita dengan mengalami kebenaran. Malaysia tidak bangkit melalui kemarahan, tetapi melalui ketenangan, adab, dan realiti yang tidak mampu dinafikan. Malaysia tidak perlu dipuji secara berlebihan, dan juga tidak takut dikritik, tetapi Malaysia tidak wajar dihina berdasarkan kejahilan. Jika ada yang cuba menjatuhkan maruah negara ini, biarlah kebenaran yang menjawabnya, kerana hari ini dunia mula mengenali Malaysia bukan melalui propaganda, tetapi melalui pengalaman sebenar manusia yang datang dengan prasangka dan pulang dengan rasa hormat.
Inilah kekuatan Malaysia, bukan pada suara yang paling kuat, tetapi pada kebenaran yang paling tenang. Kepada mereka yang masih memandang rendah, datanglah dan lihat sendiri. Dan kepada rakyat Malaysia, banggalah kerana negara ini mungkin tidak sempurna, tetapi ia jauh lebih baik daripada pabrik yang cuba digambarkan oleh mereka yang tidak mengenalinya, dan dunia yang jujur kini sudah mula melihat serta mengakui kebenarannya.